Now we discuss the applications of Cauchy Riemann conditions in physics. We have already seen that the real and imaginary parts of an analytic function are harmonic. That is, del square u is equal to 0 and del square v equal to 0. So that means they satisfy the Laplace's equation in 2 dimensions. So these variables provide a solution to a number of field and flow problems. So first of all, we discuss a flow problem. So they are also useful in field problems. So the Laplace's equations are used in field problems as well as flow problems. Okay, so the real and imaginary parts of an analytic function are solutions of Laplace's equation in two variables. Okay, so they can be used in the case of flow problems. So this u and v, these conjugate functions, u is the conjugate harmonic function of v is the conjugate harmonic function of u. They provide a solution to number of field and flow problems. So the first example is the irrotational motion of an incompressible fluid. So consider this fluid, this incompressible fluid is flowing along two dimensions. Okay, the flow is parallel to xy plane for simplicity. So the velocity is given by v equal to vxi plus vyj. So in xy plane, velocity has got two components, the x component vx and the y component vy. So this is equation number 1. And given that this motion is irrotational, so that means the curl of the velocity vector is 0. So irrotational implies curl del cross v. Motion is irrotational, del cross v equal to 0, curl equal to 0. So we know that if curl of any function, vector function is 0, then that vector function is represented as the gradient of some scalar. അപ്പോൾ ആ ഗ്രേഡിയൻറ്റിന് നമ്മളിവിടെ വെലോസിറ്റി പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. v equal to gradient of some potential, and phi here is the velocity potential, So this gradient of the velocity potential gives the velocity of the incompressible fluid. So in 2-dimension, gradient of phi can be written as dou phi by dou x I cap plus dou phi by dou y j cap. So this is our velocity. So this is our equation number 2. So comparing equations 1 and 2, we can write Vx is equal to dou phi by dou x and Vy is equal to dou phi by dou y. Okay. So Vx is dou phi by dou x and Vy is dou phi by dou y. Now the fluid is incompressible also. So it's written that the fluid is incompressible. So incompressible എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ physical meaning എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the divergence is also 0. For an incompressible fluid, the divergence of the velocity is 0. So that means dou in 2 dimensions, del dot v means dou vx by dou x plus dou v y by dou y equal to 0. Okay, so for an incompressible fluid, this should be true. So now we can substitute the values of vx and vy from here. So dou by dou x of vx is dou phi by dou x plus dou by dou y of vy is dou phi by dou y equal to 0. Okay. So this is nothing but dou square phi by dou x square. Dou square phi by
dou x square plus dou square phi by dou y square equal to 0. So that is del square phi, the two-dimensional Laplacian, is 0. So this shows that phi, which is the velocity potential, is harmonic in nature. So whenever a two-dimensional Laplacian equation is satisfied, then the corresponding function is harmonic. And we have seen that if the u and v of the analytic function are also harmonic. ഒരു ഹാർമോണിക് യു ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു അനാലിറ്റിക് ഫംഗ്ഷന്റെ റിയൽ പാർട്ട് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ യു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വി കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ? സോ ദർ കറസ്പോണ്ട്സ് എ വി ഫോർ എൻ അനാലിറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ. ഫോർ എവറി യു ദർ ഇസ് എ വി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഫൈയും ഒരു അനാലിറ്റിക് ഫംഗ്ഷന്റെ റിയൽ പാർട്ട് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. So it follows that there must exist a conjugate harmonic function psi such that phi plus I psi is analytic. F is equal to phi plus I psi is analytic. ഇതിന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ് എന്താ വെച്ചാൽ phi is harmonic. Phi harmonic ആണെങ്കിൽ it can be a real part of an analytic function and corresponds to phi, there is some imaginary part such that u plus I psi is analytic. അപ്പോൾ ഒരു റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദി അനാലിറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമാജിനറി പാർട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ there must exist a conjugate harmonic function psi. There must exist a conjugate harmonic function psi such that f is equal to phi plus I psi as an analytic function. Okay, അപ്പോൾ phi ലാപ്ലേസ് ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആണെങ്കിൽ അത് ഹാർമോണിക് ആണ്. അതിന് അനോലോഗസ് ആയിട്ട് ഒരു psi ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് phi plus I psi is analytic. ആൻഡ് അനാലിറ്റിക് ഫംഗ്ഷന്റെ വേറൊരു പ്രോപ്പർട്ടി കൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് phi equal to phi of xy equal to a constant, psi of xy equal to a constant എന്ന് പറയുന്നതും they are mutually perpendicular to each other. അതിന്റെ സ്ലോപ്സ് m1 into m2 എന്ന് പറയുന്നത് -1 ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോ സപ്പോസ് വി ഹാവ് എ ഫാമിലി ഓഫ് കർവ്സ് phi equal to constant and then the family of curves psi equal to constant will intersect the psi equal to constant at right angles. They are mutually perpendicular to each other. But ഇവിടെ velocity of the particles is along the tangent to the curve psi of xy equal to constant. So the velocity of the particles is along the tangent to the curve phi of xy equal to a constant. That means the particle moves along this curve and this curve is called the streamlines. Phi of xy equal to constant അങ്ങനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈൻസിനെ നമ്മൾ സ്ട്രീം ലൈൻസ് എന്നാ പറയാ. and the particles in the fluid moves along this line. അതുപോലെ the corresponding function phi of xy is called the stream function. And psi എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു വെലോസിറ്റി പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ്. ഓക്കെ, phi is equal to constant എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ആവുന്ന വെലോസിറ്റി പൊട്ടൻഷ്യൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആവുന്ന ലൈൻസ് ആണ്. സോ ദേ ആർ ദി ഇക്വിപൊട്ടൻഷ്യൽ ലൈൻസ് ഓഫ് ദി ഫ്ലൂയിഡ്. ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഇക്വിപൊട്ടൻഷ്യൽ ലൈൻസ് ആണ്. ഫ്ലൂയിഡിന്റെ വെലോസിറ്റി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈക്വൽ ആവുന്നതാണ് phi of xy equal to constant. Psi of xy equal to constant is the streamlines. Phi is the velocity potential and psi is the stream function. So we have seen that phi of xy equal to constant and psi of xy equal to constant are mutually perpendicular to each other, or we can say that the streamlines and equipotential lines are perpendicular to each other. And the stream function and the velocity potential together form an analytic function f is equal to
phi plus I psi. So they are the real and imaginary parts of the analytic function, and this function is called the complex potential. So real part of the complex potential is the velocity potential, and the imaginary part is the stream function. അപ്പോൾ അത് imaginary ആയിരിക്കും. ഈ streamlines എന്ന് പറയുന്നത് imaginary lines ആയിരിക്കും. They are not actually actual lines. Okay. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡിലും ഇങ്ങനെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ വരുന്നുണ്ട്. സോ അവിടെ നമുക്ക് വെലോസിറ്റിക്ക് പകരം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് എഴുതുന്നത്. Then you can see that this phi of xy equal to constant is the equipotential lines. അപ്പോൾ അവിടെ potential, electric potential constant ആവുന്ന lines ആണ് phi of xy equal to constant, and the corresponding psi of xy equal to constant is the lines of force. Okay, lines of force imaginary ആണ്. Gravitational fieldലും ഇതുപോലെയുണ്ട്. Phi equal to constant is the equipotential lines, and psi equal to constant is the lines of force. So similarly, in heat flow problems, phi of xy equal to constant represent the isothermal, and psi of xy equal to constant represent the heat flow lines. So heat flow lines are imaginary lines, so they forms the imaginary part of the complex potential. Okay, phi of xy equal to c is the isothermal, and psi of xy is equal to constant is the heat flow lines. So given phi, you can find out psi, since they are the real and imaginary parts of the analytic function. If psi is given, you can find phi also. Okay. അപ്പോൾ സ്ട്രീം ഫംഗ്ഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വെലോസിറ്റി പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കാം. വെലോസിറ്റി പൊട്ടൻഷ്യൽ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രീം ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം. So now we can do some problems. So the first problem is that if phi plus I psi represent the complex potential of electric field. So and given psi equal to x square minus y square plus x divided by x square plus y square. Determine the function or the potential phi. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു this form an analytic function. So psi is the imaginary part v. അപ്പോൾ v known ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് u കണ്ടുപിടിക്കാം. So using the same method you can find out psi. So here v equal to this, and you please find the u using the method we have already discussed before. So now the second problem is that, so the second question is that if the velocity potential phi equal to x square plus 4x minus y square plus 2y is given. So find the stream function and the corresponding complex potential. അപ്പോൾ phi തന്നിട്ടുണ്ട്, psi കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ phi plus I psi അനലിറ്റിക് ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. സോ റിയൽ പാർട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇമാജിനറി പാർട്ട് v കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. സോ യു നോ ദി പ്രൊസീജിയർ, ആൻഡ് ദി കറസ്പോണ്ടിങ് കോംപ്ലക്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് phi plus I psi ആയിരിക്കും. യുവും വിയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് u and find the v. So u plus iv gives the corresponding complex potential. Okay. So using the same procedure, you can find the heat flow lines if isothermal is given. അതിൽ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഐസോതെർമലും ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ലൈൻസ് എഴുതുമ്പോൾ u ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും, v ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റന്റ് പാർട്ട് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഐസോതെർമൽ ഈ ബാക്കി പാർട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദി അനലിറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. അതുപോലെ ദിസ്, അപ്പോൾ റിയൽ പാർട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇമാജിനറി പാർട്ട് psi കണ്ടുപിടിക്കാം. psi ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് അസ്യൂം ചെയ്താൽ ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ലൈൻസും കണ്ടുപിടിക്കാം. So similarly, if equipotential lines are given, we can get the expression for the lines of force. So similarly, if stream equipotential lines for the heat flow problem is given, we can find the streamlines of the flow problem and vice versa. Okay, so these are the applications of Cauchy Riemann conditions in physics. Okay, thank you.